నమస్కారం. శుభోదయం. నా పేరు స్ నా పేరు సాగి. నా పేరు బాబు. సో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు బిఎస్ టాక్స్ గైస్. వన్స్ అగైన్ ఈ వీడియో క్లిక్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో, ఈ వీడియోలో మేము ఆస్కర్స్ గురించి మాట్లాడాలనుకుంటున్నాం. లాస్ట్ టైం నాటు నాటు గెలిచింది. ఈసారి ఏది గెలవచ్చు, ఏది గెలవకపోవచ్చు, ఏ మూవీస్ వెళ్తే బాగుండేవి, ఏ మూవీస్ ఈ మూవీ ఎందుకు వెళ్తుంది, మన ఆస్కర్ పిక్ ఏంటి అనే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాము. సో, బాబ్, వై డోంట్ యు టేక్ ఇట్ అవే? ఓకే. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ 29 మూవీస్ అనుకుంటా ఇండియా నుంచి నామినేషన్స్కి మనోళ్ళు పంపించింది. అందులో నుంచి అఫీషియల్గా ఎంట్రీ వచ్చింది ఓన్లీ ఒకటే మూవీ, లాపాతా లేడీస్. అంటే తెలుగు మూవీస్ అందులో 3 ఉన్నాయి ఆ 29 మూవీస్లో. కల్కి, హనుమాన్, మంగళవారం. అంటే వాట్ వెంట్ రాంగ్ మన తెలుగు మూవీస్ దగ్గరికి ఆలోచిస్తే ఏమైంది? 3 మూవీస్ పంపించారు. అంటే ఆ 3 మూవీస్ ఏమన్నా పంపించడానికి ఇంకేం లేవా? అంటే ఆ 3 మూవీస్లో కూడా ఒక్కటి కూడా సెలెక్ట్ కాలేదు. కొంచెం డిసప్పాయింటింగ్గానే ఉండొచ్చు. బట్ నాకైతే రీజనబుల్గానే అనిపించింది. ఎగ్జాక్ట్‌లీ. యాహ్! ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ ఇస్ అనదర్ తెలుగు మూవీ యూ కెన్ సెండ్. మంగళవారం కూడా ఎందుకు పోయిందో నాకు తెలియదు. ఆస్కార్ ఓకే, వరకు. బాగుంటుంది మూవీ. మేకింగ్ కానీ అదంతా కానీ ఓకే. ఇట్స్ నాట్ ఆస్కర్ లెవెల్. గెలిచే అంత లేదు, నామినేషన్ కూడా లేదు. కల్కి అండ్ హనుమాన్కి డెఫినెట్లీ పొటెన్షియల్ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ కల్కికి ఉంది. కానీ అయినా కూడా ఎంట్రీ రాలేదు. కైకో. అంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, అంత లేదు మూవీ. మీరు మేము కల్కి గురించి కూడా రివ్యూ చేసినాము, కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పినాము. సో మీరు అప్పుడు కొంచెం బ్యాక్లాష్ వచ్చింది మాకు కూడా, ఎందుకు అంత నెగిటివ్గా చెప్తున్నారు అది అని. బికాస్ కల్కి మూవీని ఒకసారి మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి. అన్నెసెసరీ కామెడీ, కొంచెం ల్యాగ్, ప్రభాస్ కానీ కొంచెం ల్యాగ్ ఉంది కామెడీలో, కొన్ని అన్నెసెసరీ క్యామియోస్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నేను రీసెంట్ గా ఒకటి చూసానండి, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డైరెక్టెడ్ బై అండ్ ఎ ఫిలిం బై అని. డైరెక్టెడ్ బై అన్నప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ దాని ఓన్లీ స్టోరీ ఉంటుంది, దాన్ని డైరెక్ట్ చేస్తాడు అంతే, డైరెక్షన్ వరకే. ఏ ఫిలిం బై అన్నప్పుడు అది అతని స్టోరీ, అతను ఓన్ చేసుకొని ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది ఇట్లా ఉండాలి, ఇలానే ఉండాలి, ఇలానే ఉండాలి అనుకొని చేసే మూవీ. డైరెక్టెడ్ బై లో దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్. ఇప్పుడు కల్కి మూవీలో చూసేప్పటికి మేబీ ఒకడు అంటాడు, మేబీ ఇక్కడ మనం రాజమౌళితో క్యామియో పెడితే మస్తు ఉంటుందేమో, మేబీ ఇట్లాంటి ఒక డైలాగ్ పెడితే బాగుంటుందేమో. ఇట్లాంటి ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ వచ్చి, కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఆ సినిమాలో ఉన్న ఒరిజినాలిటీ అనేది కొంచెం పోయింది. మీరు ఈ అన్నెసరీ క్యామియోస్, ఇప్పుడు రాజమౌళిని తీసేసేయండి, ఆ సాంగ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ పోయి కాంప్లెక్స్లో పోయి డాన్స్ చేసే సాంగ్ కానీ, ఈ కామెడీ ల్యాగ్, బ్రహ్మానందంని కావాలని పెట్టేసి, లేదంటే ప్రభాస్తం కావాలని కొంచెం కామెడీ చేపించి, కామెడీ ఉండాలి తప్పకుండా, ఉండకపోతే మన వాళ్ళు ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేయరేమో అన్న విధంగా ఉంది కామెడీ. ఇలా లేకపోతే యాక్సెప్ట్ చేయరేమో, అట్లాంటి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అవన్నీ డిలీట్ చేసేసి 2.5 అవర్స్లో మూవీని ఇమాజిన్ చేసుకుంటే, జస్ట్ కంటెంట్ పరంగా జస్ట్ కాంప్లెక్స్ ఏంటి, ప్రభాస్ ఏంటి, అమితాబ్ బచ్చన్ ఏంటి, వాళ్ళ రోల్స్ ఏంటి, దీపిక పడుకోండి, జస్ట్ ఆ పార్ట్స్ ఏదైతే మేజర్ పార్ట్స్ ఉన్నాయో మూవీలో, దట్ గివ్ ఇంపార్టెన్స్, దట్ యాజ్ యాక్చువల్ రోల్, యాక్చువల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద స్టోరీ, ఏవైతే సీన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ పెట్టేస్తే ఇట్ వుడ్ యాక్చువల్లీ బి ఏ వెరీ గ్రేట్ మూవీ నన్ను అడిగితే. నో నాన్ సెన్స్, నాన్ సెన్స్ అంతా తీసేసేసి ఓన్లీ స్టోరీకి అవసరం ఉన్న పార్ట్స్ మాత్రమే పెడితే ఐ థింక్ టు వండర్ఫుల్ మూవీ ఉంటుండే నన్ను అడిగితే. అండ్ దట్ వుడ్ హ్యావ్ బిన్ I think to add to ఎలిజిబుల్ this, ఫర్ Bob, ఆస్కర్స్. basically, I feel like a film by Vivek Athreya, directed by Nagashwin, big point there. And number two thing here is for me, especially for someone who loves sci-fi, who loves reading books, who loves watching a lot of sci-fi movies, because sci-fi is something that I absolutely adore. Sci-fi has కామెడీ. ఇట్స్ నాట్ లైక్ సైఫైలో అసలు కామెడీయే లేదు, లేకపోతే ఇవి లేవు అవి లేవు అన్నట్టు కాదు. బట్ మీరు అదే రొటీన్ రోత జబర్దస్త్ కామెడీ సీన్స్ పెడితే మాత్రం మండుతుంది మన ఎవరికైనా లోకంలో. ఓ ఇఫ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు సే ఓ ఆడియన్స్ ఇస్ యూస్ టు దిస్, ఇట్ ఈస్ యూస్ టు ఇట్ బికాస్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఇట్. అదొక విషయ సైకిల్ ఫార్మ్ అయిపోయింది. అగైన్ నాట్ డిబేటింగ్ దట్ కల్కి వెళ్ళాలి వద్దు, అవన్నీ పక్కన తీసి పెట్టేస్తే, if the director had thought that story as a hero instead of the hero as a hero, మూవీ చాలా బాగుండేది. స్టోరీని హీరో అనుకోలేదు తను, తను హీరోని హీరో అనుకొని సినిమా తీసాడు. నేను ప్రభాస్ కోసం సినిమా తీస్తున్నా అనుకున్నాడు, ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కోసం, వీళ్ళ కోసం వాళ్ళ కోసం అనుకున్నాడు. బట్ ఇఫ్ హీ వుడ్ హ్యావ్ రియలీ డన్ జస్టిస్ టు ద స్టోరీ, ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ అ డిఫరెంట్ థింగ్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ ఎనీవేస్, కల్కి ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పాయింట్స్ ఫర్ ఎందుకు వెళ్ళలేదు అనేవి ఇవి పాయింట్స్. మంగళవారం అగైన్ ఇట్స్ అ బ్రిలియంట్ మూవీ అండ్ ఐ యాక్చువల్లీ డిసగ్రీ విత్ బాబ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్. I think Mangalwaram definitely deserves to at least go to Oscars because
అప్పుడు పీపుల్ విల్ వాచ్ మూవీ. అంటే జనాలు ఆ సినిమాని చూస్తారు హూ ఆర్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా. లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనోళ్ళే ఎంతో మంది ఆ మంగళవారం సినిమా చూడలేదు. But when you look at Mangalwaram as a movie that is talking about contextually about women, nymphomania, and serious medical and mental health disorders, I believe Mangalwaram has done a great job in communicating that extremely effectively. And comedy is good in Mangalwaram. Ekkadaithe bits of comedy undo, that's actually decent. I actually like it. And when they put Payal Rajput, when they made the story the hero, they didn't make the hero the hero. They made the story the hero. Priyadarshi role is hardly what, like 5-10 minutes ఉందేమో ఆ సినిమాలో. Maybe max to max నన్ను అడిగితే. Even though he's considered the hero, he's not the hero. The hero is the story itself, like where you're communicating. Director chose that. Actively తన చాయిస్ తీసుకొని చేశాడనమాట. సో ఐ థింక్ మంగళవారం డెఫినెట్లీ డిజర్వ్స్ టు గో, బికాస్ అట్లీస్ట్ జనాలు చూస్తారు అక్కడ. తెల్లోళ్ళు చూసి ఓ వీళ్ళు ఇలాంటి సినిమాలు కూడా తీస్తారా అనే ఒక థాట్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. వేర్ దే విల్ నాట్ లిమిట్ ఇండియన్ మూవీస్ టు విలేజ్ లో జరుగుతుంది, వాడు వీడు డాన్స్ చేశాడు, అమ్మాయి ముద్దు పెట్టుకుంది, సెక్స్ వాట్ ఎవర్, అట్లా కాకుండా దే విల్ లుక్ ఎట్ us as people who are storytellers, who are filmmakers, who are delivering authentic stories told in an authentic background and setting, which is more important. Mangalwaram కాకుండా I think the other movie is obviously Hanuma. To be honest, అసలు లిస్ట్ లో యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని. I never really liked that movie. It was okay. If you've seen, the comedy is literally written from Jabardast. And the Jabardast writers తీసుకొచ్చి కామెడీ రాపించినట్టు అనిపించింది నాకైతే. ఇట్ వాస్ గార్బేజ్. ఇట్ డజంట్ డిజర్వ్ టు ఆస్కర్ కాదు కదా, మన ఇండియాలో ఫిల్మ్‌ఫేర్ అవార్డ్ కూడా ఇచ్చే అవసరం లేదు దానికి. బట్ నేను మేబీ అందుకే అసలు దాని గురించి మాట్లాడలేదు. సో అసలు అవసరం లేదు. బట్ పొలిటికలీ స్పీకింగ్, హనుమాన్ ఇస్ అ మూవీ వేర్ పొలిటికలీ యూ కెన్ గెయిన్ మైలేజ్ విత్ దట్ మూవీ. మీకు తెలిసిన వాళ్ళకైతే అర్థమైపోయి ఉంటుంది. బట్ దెన్ అగైన్ వన్ ఆఫ్ ద మూవీస్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఫ్రమ్ ద 29 మూవీస్ దట్ బాబ్ మెన్షన్డ్, దాంట్లో ఒక మూవీ ఒకటి ఉంది, ఆల్ వి ఇమాజిన్ యాస్ లైట్ బై పాయల్ కపాడియా. తన్ని నేను ఐ థింక్ ఐ బీన్ ఫాలోయింగ్ హర్ ఫర్ అ వైల్ and I've seen a lot of her movies in this context where ఈ ఒక ఆస్కర్ బేట్ అంటాను నేనైతే దాన్ని. బట్ దే ఆర్ గుడ్ మూవీస్. దే యాక్చువల్లీ టాక్ అబౌట్ హ్యూమన్ ఇమోషన్స్ ఇన్ ద మోస్ట్ రాయెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫార్మాట్ దట్ యూ కెన్ ఎవర్ మీట్ అండ్ ఫైండ్. అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓ మనకి ఈ ఫీలింగ్ అవ్వలేదు, మనం ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఎన్నో సార్లు ఉండే ఉంటాం. అండ్ దే విల్ షో యూ ఇన్ ద మోస్ట్ రా ఫార్మాట్. పాయల్ కపాడియాస్ వర్క్ ఇస్ ఇన్ సచ్ అ వే దట్ షీ యూజెస్ యూనిక్ narrative aspects to build to a better and a very dramatic atmosphere that is more real. So నాకు తెలిసినంత వరకు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాపతా లేడీస్ విచ్ ఇస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జస్ట్ అన్ ఆస్కర్ బేట్ మూవీ వేర్ ఓ ఇండియాలో ఇంకా ఆడవాళ్ళు ఇలా వేసుకుంటున్నారా, ఓ ఇండియాలో ఇంకా ఆడవాళ్ళు వాళ్ళ మొగోళ్ళని పేరుతో పిలవరా, ఏమో ఇండియాలో ఇంకా విమెన్ సబ్జుకేషన్ ఉంది అంటే, లేదు అంటే డెఫినెట్లీ ఉంది, డెఫినెట్లీ ఉంది. నేను ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ అవే ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ women are being subjugated to several different kind of vile experiences. But anyways, uh, we definitely have that where women are being subjugated to such tremendously tumultuous experiences. But that's not what all India is about at the end of the day. ఆల్ ఇమాజిన్ అస్ లైట్ ఉంది. ఓ ఎన్ని సినిమాలు తీసాం భయ్య, మనం మంచి మంచి సినిమాలు తీస్తున్నాం, మాట్లాడుతున్నాం దాని గురించి. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విమెన్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సో మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కాంటాక్ట్స్ as well. సో ఐ డోంట్ థింక్ లాపతా లేడీస్ డెఫినెట్లీ డిజర్వ్స్ టు గో. ఇన్స్టెడ్ ఆల్ వి ఇమాజిన్ అస్ లైట్ ఎల్లుంటే ఇంకా బాగుండేది యాజ్ అన్ అఫీషియల్ పిక్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్, బికాస్ ఐ కన్సిడర్ ఆల్ వి ఇమాజిన్ అస్ లైట్ బెటర్ దెన్ పారాసైట్. లైక్ నన్ను కొట్టకండి, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇన్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కాంటెక్స్ట్ పారాసైట్ ఇక్కడ ఉంటే ఆల్ వి ఇమాజిన్ ఇస్ లైట్ ఇస్ హియర్ ఫర్ మీ పర్సనలీ. ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ మై ఒపీనియన్, బట్ ఐ బిలీవ్ దట్ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఆర్ ఆస్కర్ పిక్. అండ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ సెండ్ వన్ మోర్ మూవీ, one more definite movie that will go and like probably blow people's mind in terms of cinema. I think one definite movie would be is ది తమిళ్ మూవీ. దేస్ అరే అది మూవీ పేరు మర్చిపోయా బాబు నేను. షిట్, ఐ ఫర్గాట్ ద మూవీస్ నేమ్. ఏంటంటే మీరు ఐ వాజ్ వాంట్ యాడ్ వన్ పాయింట్ అబౌట్ మంగళవారం దట్ నామినేషన్స్ లో ఉండాల్సిన మూవీ ఐ డోంట్ థింక్ అఫీషియల్ ఎంట్రీ వెళ్ళగలుగుతాను అనుకోవట్లే.
బట్ ఐ రియలీ షుడ్ అప్రిషియేట్ ద బోల్డ్ చాయిస్ ఆఫ్ స్టోరీ అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్. మన ఇన్ఫోమానియాక్ ఎవరు అటెంప్ట్ కూడా చేయరు మన దాంట్లో, బట్ మా వాళ్ళు చేసారు, బాగా చూపెట్టారు. అండ్ ఇంకో పాయింట్ మీరు చెప్పింది కామెడీ, ఐ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. అజయ్ ఘోష్ అండ్ లక్ష్మణ్ మీసాల కాంబినేషన్ లో ఉన్న ఎవ్రీ సీన్ వాజ్ ఐ గుడ్. కంప్లీట్లీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. ఎందుకంటే రీసెంట్ గా వచ్చే మూవీస్ లో కామెడీ దరిద్రంగా ఉందబ్బా, కానీ దాంట్లో బాగుండే. ఆల్ వి ఇమాజిన్ యాజ్ లైట్, ఇంకా ఛాన్స్ ఉంది దానికి వెళ్ళడానికి ఆస్కర్స్ కి. మన వాళ్ళు పంపించిన నామినేషన్స్ నుంచి వెళ్ళలేకపోయినా కూడా ఐ థింక్ దర్ ఇస్ అనదర్ వే ఇట్ కెన్ గో త్రూ ద యుఎస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్. ఆ సైడ్ నుంచి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంది అని అన్నారు. సో హోప్ఫుల్లీ వెళ్తుంది. సో వెళ్తే దెర్ విల్ బి 2 మూవీస్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఇన్ ఆస్కార్స్, హోప్ఫుల్లీ. విచ్ విల్ బి గ్రేట్. బట్ ఓకే బాబ్, ఐ భయ్య వాంట్ ఇంకో ఐ పేరు గుర్తొచ్చిందా? yeah, yeah, I want to ask you a question. You only have one movie to pick, you can't pick these movies. Which is your dream movie pick that you would send to Oscars? It can be from any year again. ఓకే. ఈ ఇయర్ లోనే వచ్చిందని కాకుండా ఎనీ ఇయర్ పిక్. మైన్ ఇస్ రెడీ. ఎన్ని ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు, బట్ uh, నేను ఇయర్ గురించి మాట్లాడతా. నాకు తెలిసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ఇయర్ అంత గొప్ప మూవీస్ రాలేదేమో అనిపించింది నాకు. Definitely. అందులోనూ వచ్చిన 3-4 మూవీస్లో కల్కి ఇంకొంచెం చేంజెస్ చేసి ఉంటే ఇంకా స్కోప్ ఉండేది. సో అది ఓకే, పక్కన పెడతాను. ఆల్ ఇమాజిన్ యాజ్ లైట్ డెఫినెట్లీ షుడ్ హావ్ గాన్, అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఇట్ విల్ స్టిల్ గో. కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ఇట్ ఈస్ అ విన్నర్. అండ్ దెర్ ఇస్ అనదర్ మూవీ మేము రికమెండేషన్స్ చెప్పినాం, ఆటం అని, అండ్ దట్ వన్ ద నేషనల్ అవార్డ్. ఆటం, ఐ థింక్ దట్ వాజ్ వన్ మూవీ విచ్ హ్యాడ్ ఆ స్కోప్ ఉండే ఆ మూవీకి Definitely. వెళ్ళడానికి, Definitely. బట్ వెళ్ళలేదు. సో దోస్ 3 మూవీస్ షుడ్ వెళ్తే బాగుండేది. ఐ మీన్ లాపాతా లాడీస్ ఎలాగో వెళ్ళింది కాబట్టి. అదర్ దెన్ దట్ ఆల్ వి ఇమాజినస్ లైట్ అండ్ ఆటం, ఈ రెండు కూడా వెళ్ళుంటే బాగుండేది. స్టిల్ ఆల్ వి ఇమాజినస్ లైట్ వెళ్తుందని అనుకుంటున్నా. సో అది నేనైతే ఆ 3 మూవీస్ అంతకు మించి ఐ డోంట్ థింక్ దెర్ వాజ్ మచ్ స్కోప్ Okay. నేను చూసిన మూవీస్లో. But obviously ఈ ఇయర్ లో అయితే I didn't like any movies except for what Bob said. But if I had the chance to say okay ఈ సినిమా వెళ్ళాలి అంటే one movie definitely for me is J Beam. That is a movie that ఓకే. definitely fucking deserves an Oscar. It deserves it definitely deserved a సూర్యాది. national award. Allu Arjun, I'm looking at you. You didn't deserve it. It was definitely Surya's award that you just సూర్యాస్. deserved. But yeah, again, Surya's J Beam. It was by T.N. Gajwel Garu, and man, my God, Jesus Christ, that was a movie that would have highlighted how caste as a system, as a hierarchy exists in India, and that is something we need to shed more light upon and allow people to understand. ఎందుకంటే ఇప్పుడు అబ్రాడ్ వెళ్తే కూడా you will see how people are more understanding, or their understanding of caste and their understanding of things is very less when it comes to our cultural context. But we are growing as a country, we are able to put in our footmarks at different countries as well. So why don't I think my top pick would be a JB, like without a doubt. Like దాని గురించి అసలు ఆలోచించే అవసరం లేదు. But fun fact, J Beam director actually made a movie this year as well. It's been released. Bob, can you tell me which movie that is by any chance? నో ఐడియా. Pictured with అంత అంత నాలెడ్జ్ లేదు నాకు. it is Vetian. Huh? మొన్న రజనీకాంత్. రజనీకాంత్, ఓ, the same ఓకే. director. కంప్లీట్ యాక్షన్ మూవీ లైక్. Yeah. ఓకే. The shift that he made from like అదే. J Beam to like Vetian అనే సినిమాకి ఓ రావడానికి, డామ్. that was brilliant. But anyways, these are our Oscar picks that we want, and we are definitely hoping India gets an Oscar this time, comes back home, not only winning like last time just అదేదో వర్చ్యూ సిగ్నలింగ్ కోసం ఏదో పాట కోసం ఇచ్చేసారు ఆస్కర్, మనం పట్టుకొచ్చి భయ్యా మేము తోపుదురుము అన్నట్టు, అండ్ వి డింట్ ఈవెన్ అలౌ చంద్రబోస్ గారు టు టాక్. అలా కాకుండా ఈసారి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ గా మనకు ఒక అవార్డ్ ఫర్ బెస్ట్ ఫిలిం ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ సెగ్మెంట్ లో వస్తే ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ దీస్ మూవీస్ షుడ్ డెఫినెట్లీ విన్. ఆల్ వి ఇమాజిన్ అస్ లైట్, వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ యూ పాయల్ కపాడియా. బట్ యా, ఆల్ వి ఇమాజిన్ అస్ లైట్ విన్ అవుతే డెఫినెట్లీ ప్రేయింగ్ ఫర్ దాట్. బట్ యా, వాట్ డూ యూ థింక్? మీరేమనుకుంటున్నారు ఏ సినిమా వెళ్ళాలి అని? భయ్యా వచ్చి బెండప్పరావు ఆర్ఎంపీ అని రాసాం, అది అలాంటివి రాయకుండా వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ యువర్ ఆస్కర్ పిక్? ప్లీజ్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్స్ డౌన్ బిలో అండ్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ ఫర్దర్. బట్ ఎనీవేస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. లైక్ చేయండి, వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.
యెస్. యాహ్! సో మూవీస్ చూడండి కొంచెం. ఆల్ వి ఇమాజిన్ ఇస్ లైట్ ఇట్ మైట్ నాట్ బి స్టిల్ అవైలబుల్. బట్ చూడండి ఎప్పుడైనా అవైలబుల్ అయినప్పుడు. అండ్ అన్న 'జేబీఎం' పేరు చెప్పిండు. ఒకవేళ ఆ మూవీ మీరు చూడలేదంటే చూడండి. చాలా తెలుసుకుంటారు. అండ్ ద వే దట్ రియల్ స్టోరీ 'జేబీఎం' అనే క్యారెక్టర్ లాయర్, ద వే హీ ఫాట్ ఫర్ రూరల్ ఏరియాస్‌లో ఉండే వాళ్ళ కోసం ఎట్లా ఫైట్ చేసిండు అనేది బ్యూటిఫుల్‌గా చూపిస్తారు. సో చూడండి. అట్లే మీకు ఏ మూవీ చూడాలో అర్థం కాకపోతే రీసెంట్‌గా వీడియో చేసినాము ఓటీటీ పిక్స్ ఆఫ్ ద వీక్ అని. ఆ వీడియో చూసి అందులో ఉన్న మూవీస్ చూడండి. అందులో ఏమన్నా నచ్చితే కూడా చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ గైస్, హ్యావ్ అ గ్రేట్ డే. ఐ డోంట్ రిమెంబర్ విచ్ మూవీ దట్ ఈస్. పేరు మర్చిపోయాను. ఇట్లా చెప్తూ చెప్తూ ఐ వాజ్ నేను కాంటెక్చువల్లీ ముందు కనెక్ట్ చేసేసుకుంటున్నా స్టోరీ లైన్ ఏంటి అది అయితే చెప్పడం సినిమా పేరు మర్చిపోయినా నేను.